Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Let us discuss our today's topic. The unit we are going to discuss is nitrogen metabolism. I think we have started the topic with the introductory part. What is the nitrogen cycle? Before that, we have studied that nitrogen is playing very important role. It is immensely important in the life of all the living organisms because it is the important component of essential biomolecules like nucleic acids, DNA and RNA, and proteins. So it is considered as a building block of life. We have discussed that. This information is very important. You have to keep in your mind. But nitrogen in molecular form, it is present in atmosphere, yet it is not readily available for the living organisms, especially for the plants, due to its inert nature. आणि म्हणून मग आपण असं म्हटलं होतं की the biological availability is short in the natural ecosystem. So as to obtain the nitrogen, plants or animals, they have to take nitrogen in usable forms or other chemically available forms. And those chemically available forms are basically converted by microbes. And nitrogen is converted into ammonia, ammonium ion, nitrate, nitrite, and other organic forms like urea by different methods, artificial as well as natural. In today's lecture, we are going to discuss all those concepts. Furthermore, the definition of nitrogen cycle, because cycle is the process which is starting at a particular point and ending back again at the same point. So here, basic source of nitrogen is atmosphere. So the movement of nitrogen from atmosphere, then to biosphere, then to geosphere, and again back to atmosphere, this cyclic movement is called as nitrogen cycle. There are other cycles of different elements like carbon, sulfur, phosphorus, even water. And those cycles are collectively called as biogeochemical cycle because that is the movement, or you can simply say that is nothing but the recycling of elements. One more term you can use here, this process is related with recycling, which is very important to maintain the ecosystem in a flow. It is related with the recycling of the elements. So these biogeochemical cycles are playing important role in the ecosystem. Now listen carefully. There are 5 different steps we have summarized. Can you tell me which are the steps by observing the diagram? Maybe step. And to fixation. Very good. Nitrogen fixation. Now observe this. Nitrification. Very good. Then this one. Uptake and biomass Take formation. biomass Uptake as well formation. as biomass formation, plant biomass as well as animal biomass. Okay, then Ammonification. ammonification is the part and parcel of decomposition आपण म्हटलंय. But why we have selected ammonification? Because this branch is strictly related with nitrogen. So ammonification, and after ammonification, the last one is Denitrification. denitrification. So this concept is very important. आय एम व्हेरी हॅपी टुडे कारण इतका छान रिस्पॉन्स आहे सगळेजण आन्सर देत आहेत जरा बरं वाटतंय पाऊस पडल्यामुळे असेल कदाचित हा असो पण चांगली गोष्ट आहे असाच पाऊस रोज पडो बट आज पावसामुळे मी एक नोटीस दिलेली आहे तुम्हाला ऑलरेडी टुडेज लेक्चर इज कट शॉर्ट टू 1 hour ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम इन माय एरिया बघू त्यात पुढे एक्सटेंड जर झालं लॅपटॉप आणि फोन आयत्या वेळेला जर मेला नाही तर कंटिन्यू करूच आपण but tari dekhiye. Okay, let us enjoy the lecture first. So there are 5 different steps. Nitrogen fixation, the second one is nitrification, then uptake and biomass formation, then ammonification, and the last one is denitrification. And we have, I think we have discussed the first step, and that is nitrogen fixation. We have already discussed that nitrogen fixation is done by the living cells. Most probably those cells are of eukaryotic organisms, right? Yes. Those No. cells are of most probably they are of eukaryotic organism. Yes. Prokaryotic. Prokaryotic. मग सांगा की सर प्रत्येक वेळेला बरोबर सांगतील असं नाही अलर्ट राहायला पाहिजे prokaryotic organism especially certain bacteria as well as cyanobacteria or you can say BGA. We have also discussed the reason behind that is a very specific enzyme and name of that enzyme is
Nitrogenase. Nitrogenase is a product of a particular gene. That gene is called as NIF gene. NIF gene, and this NIF gene is responsible for formation of nitrogenase. And nitrogenase is taking help of one very important micronutrient, and that micronutrient is nitrogenase is taking help of a very particular micronutrient for its activity. So molybdenum. व्हेरी गुड, दॅट इज द मॉलिब्डेनम. आता हे आठवायला पाहिजे. आता हे इथं कुठं आहे सर दिलेलं नाही. अरे बाबा नीटला ते येऊ शकतं. That cofactor of nitrogenase is molybdenum, and this nitrogenase along with molybdenum is able to convert the N2 to NH4, that is molecular nitrogen, atmospheric nitrogen, to ammonium or ammonia चं conversion ते करेल. Again we have discussed the nitrogen. In nitrogen, the nitrogen atoms, they are connected with 3 strong covalent bonds. So triple bonds are there. So एक point तुम्हाला MCQ ला important असेल. Now let us discuss the types of nitrogen fixation on the basis of the diagram. Now see here, I'm going to highlight the types of nitrogen fixation. There are a total of 3 different types. See, type number 1 is biological nitrogen fixation. Second is called as industrial nitrogen fixation, and the third one is called as electrical nitrogen fixation. In some books, instead of electrical, they have given electrochemical nitrogen fixation. That is not wrong, that is correct one. त्यामुळे त्याचं काही टेन्शन घ्यायचं कारण. Now listen carefully. Out of these 3, the one which is very predominant, the one which is having the maximum role in nitrogen fixation, atmospheric nitrogen fixation, and that is which process? Biological. Biological nitrogen fixation. This biological nitrogen fixation, it is about 90 to 95% of the total nitrogen fixation occurring in the nature. The maximum nitrogen fixation जे आहे, that nitrogen fixation is of biological nitrogen fixation. So for a sake of understanding, we can say about 80% आपण म्हणूया, almost 90% आपण म्हणू, of the total nitrogen which is fixed in the world, in the ecosystem, you can say. The biological nitrogen fixation we are going to discuss in detail, and already I have told you that it is conducted by certain bacteria as well as BGA. Okay, now can you please tell me which structure of BGA is associated with nitrogen fixation? Heterocyst. Heterocyst, it is associated with nitrogen fixation in BGA. हाई क्वेश्चन इथे associated आहे, विचारला जाऊ शकतो. बॅक्टेरियाच्या बाबतीत we have already discussed because they are having the NIF gene. So do BGA also, but BGA are also having a special structure which is called as heterocyst, which is closely associated with the process of nitrogen fixation. So high point तुम्ही लक्षात ठेवायला हरकत नाही. So the first one is biological nitrogen fixation. They are either symbiotic or they are non-symbiotic, free living, etc. etc. Microbes in human welfare मध्ये आपण already discuss केला आहे, but in this topic we are going to discuss certain other aspect related to nodulation, nodule formation, infection thread, bacterioid, and etc. तो पार्ट पुढे येईल. आता त्याच्या डिटेल मध्ये नाही जा. The first important thing you have to keep in your mind, the maximum atmospheric nitrogen is fixed by which process? Biological. Then the second process is called as the industrial process. लक्ष देऊन बघा हा, industrial process. It means the nitrogen is fixed by industrial application, by industrial procedure. And when you see the product, जर तुम्ही नीट लक्ष देऊन बघितलं त्या product कडे, the product of biological nitrogen fixation as well as the industrial nitrogen fixation is कोण आहे होतो? What is that? Ammonia. कि थोडंसं zoom करू? Ammonia. Yes, it is ammonia. Ammonia. Okay, बघा जरा नीट लक्ष देऊन, ही एक कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. पावसात जाऊ नका, पावसाचा आवाज येतोय बॅकग्राऊंड मध्ये, घरातच बसा, स्टे होम, स्टे सेफ. हा, जिथे आवाज खूप आहे तिथे प्लीज म्यूट करा. Listen carefully, this point is very important. There are a total of 3 methods of nitrogen fixation, 3 processes. Out of these, 2 processes are producing what? Ammonia. And 1 process is responsible for formation of nitrate directly. हा फरक बघा, हे तुमच्या लक्षात द्या. So biological nitrogen fixation, when it is occurring, it is responsible for formation of ammonia. At the same time,
industrial application or industrial nitrogen fixation is there, it is also going to produce the ammonia. Now, how in industries nitrogen please mute जरा जिथे आवाज जास्त आहे तिकडे. Okay, so industrial applications जे आहेत in this methodology, in this procedure, actually nitrogen is combined with, नीट लक्षात घ्या, gaseous nitrogen is combined with gaseous hydrogen because it is a reduction type of process. Living organisms are producing the ammonia directly by fixing the nitrogen, and that reduction type of reaction is catalyzed by nitrogen. But in industrial application, nitrogen and hydrogen are mixed at high pressure and high temperature. आता त्या प्रेशर आणि टेम्परेचरची रेंज तुम्ही घेतली नाही घेतली काही फरक पडणार नाहीये. And you know, at high pressure and high temperature, these gases will mix together, react with each other, and also get liquefied. Concept लक्षात येते का? The compression of gases झालं असेल ना केमिस्ट्री मध्ये. गॅस कॉम्प्रेस केला की काय तयार होणार आहे? लिक्विड. ऑब्विसली. आता इथे पण काय तयार होईल बघा जरा. लिक्विड फॉर्म होईल. नायट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ हायड्रोजन टू प्रोड्यूस. काय प्रोड्यूस होणार आहे? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द लिक्विड अमोनिया. सो दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस. नोटबुक समोर जर असेल तर नोटबुक मध्ये तुम्ही लिहून ठेवायला हरकत नाही. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल नायट्रोजन फिक्सेशन, इन विच nitrogen and hydrogen are mixed together at high pressure and high temperature to produce the liquid ammonia. And this process is very popularly known as, ज्या लोकांनी हे लेक्चर आधी अटेंड केलंय त्यांना मेथडचं नाव माहिती पाहिजे. बघा सांगता येते का? That technique is called as, मी लिहिलं बॉक्स मध्ये, which is that? Please read. Haber-Bosch. Yes, it is called as Haber-Bosch method. लिहून टाकायचं. Nitrogen fixation by industrial procedure is done by Haber-Bosch method. Now what is Haber-Bosch method? Haber-Bosch method is nothing but nitrogen and hydrogen are reacted or mixed with each other at high temperature and high pressure to produce liquid ammonia. Now this liquid ammonia is utilized in formation of urea, etc. And this industrial process is mostly used for formation of what? Liquid ammonia. नाही पुढे पण दिलंय मी आता एक पॉइंट. येस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स. तर ही जी इंडस्ट्रियल नायट्रोजन फिक्सेशन आहे दॅट इज मोस्टली डन टू प्रोड्यूस दी फर्टिलायझर्स. ओके, अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाऊट? No. ह्या दोन प्रोसेस मध्ये काही डाऊट असायचं आता कारण नाही. बोथ दी प्रोसेसेस आर रिलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ ammonia. Now see the next type of nitrogen fixation, and that type is called as, त्याचं दुसरं नाव आहे काय आपण त्याला म्हणलंय? That is called as electrical, or दुसरं मी त्याला काय म्हणलं? Electrochemical. Yes, electrochemical. This is the electrochemical method. Now electrochemical method is related with the electric conversion, you can say electric conversion of nitrogen, and it is responsible for formation of, तो काय तयार करतोय तर nitrate is going to form. Listen carefully. This conversion of nitrogen to nitrogen compound is occurring in nature naturally in presence of what? lightning, लाइटनिंग. म्हणून आपण जेव्हा असं म्हणतो की विजा चमकतात त्यावेळेला नायट्रोजनचं कन्वर्जन नायट्रोजनस कंपाऊंड मध्ये होतं. नायट्रोजन इज गोइंग टू कन्वर्ट टू नायट्रेट. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. In electrochemical method, which factors are responsible for conversion of nitrogen to nitrogen compound? हे जिथे जिथे आवाज आहे तिकडे प्लीज म्यूट करा. Okay. So lightning is the first cause. Again, the second one is cosmic rays are also responsible, like ultraviolet rays, infrared radiations, they are also responsible for this type of conversion. It means simply how they can ask you the question, in electrical process of nitrogen fixation, the energy provided for conversion is given by, the energy kon dete, that energy is given by lightning, cosmic rays, etc. हे सगळे energy provided.
What is the different part here in this type of nitrogen fixation? In previous two, like biological and industrial nitrogen fixation, the product is ammonia. But here in this process, the product is not ammonia. It is कोण आहे तो? NO3. Nitrate. NO3 means Nitrate. नायट्रेट आहे. Nitrate. बघा हा नीट लक्ष देऊ. कालचं लेक्चर जर आठवत असेल तुम्हाला तर मी एक क्वेश्चन विचारतो. यू कॅन आन्सर इट इझिली. In which form the plants are able to uptake the nitrogen? Nitrate. Nitrate. Nitrates. मग आता तुम्ही इकडे जर नीट लक्ष देऊन बघितलं डायग्राम कडे तर तुम्हाला कळेल ammonia is not able to uptaken by the plant. First it has to be passed through several conversions. Finally it is going to convert into nitrate, and this nitrate is uptaken by the plants followed by animals, आणि मग पुढची सायकल जी असेल ती. सो इथे MCQ ला हा पॉइंट तुम्हाला लक्षातच ठेवावा लागेल की in which form the plants are going to uptake the nitrogen. So this is all about the first step, what we call it as nitrogen fixation, having three different steps. First is called as biological, second is called as industrial, and the third one is called as electrical. कळलंय का? Yes, sir. काय डाऊट वाटतोय? मुलं पुरानो आहात का? No, sir. लेक्चर मध्येच आहात ना? हो हो. बारिश की बूंदे का पाणी वगैरे. तिकडे नको. आता इकडे जरासं आपण लक्ष देऊ. So तिन्ही methods we have discussed and we have completed the first step, that is nitrogen fixation. ही फक्त इंट्रोडक्शन आहे. ऍक्च्युअल प्रोसेसेस मी इलॅबोरेट केलेल्या तुमच्या नोट्स मध्ये दिलेलं आहे तेवढंच दिलंय जे की गरजेचं आहे. One question can be commonly asked for your board exam in the new pattern for 4 marks. Give an account of nitrogen cycle असा क्वेश्चन येऊ शकतो आणि मग त्याच्यात 5 स्टेप लिहिल्या की तुम्हाला 4 मार्क मिळतात. मग त्या 5 स्टेपला सगळं इलॅबोरेट करणार का? बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, नो नीड. इथे फक्त मी एवढंच मेन्शन करणार की दिस इज द नायट्रोजन फिक्सेशन. बाकी सगळं नीट साठी इन डिटेल फॉर MCQ. ओके, अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाऊट? No, sir. No, sir. चांगली गोष्ट आहे. आता बघा बरं पुढं जरासं. पुढची जी स्टेप आहे, that step is called as nitrification. And nitrification we have already discussed that this is the process which is occurring in what is the location, what is the site. बघा बरं इकडे कर्सर आहे. Soil. Soil, आणि इथे लिहिलंय soil nitrogen pool. What is the meaning of pool? Storage. Pool means what? पूल म्हणजे शिवाजी पूल, विल्सन पूल, संभाजी पूल. What is that pool? Pool is nothing but what is that? सांगा. कलेक्शन. हा वर्ड झालेला नाहीये तुम्हाला? झालाय की? कुठे झालाय? बायोमॉलिक्युल्स मध्ये झालेला आहे. द collective or you can say collection of different biochemical compound in the cell is called as cellular pool. झाले की नाही? झालेला आहे. So pool is nothing but collection. Now here the nitrogen pool, it is nothing but different forms of nitrogen present in the soil. It includes ammonia, it includes ammonium ion, it includes nitrite, it includes nitrate, etc. etc. बघा आता इथे सगळ्याला राउंड केलेलं आहे आणि collectively that is called as soil nitrogen pool. And this soil nitrogen pool, which is having number of compounds, they are interconvertible. They are converting into one form to other. This conversion is facilitated by certain microbes, and this conversion occurring with the help of microbe is called as nitrification. For that purpose, let us go to the definition. It is mentioned here. बघा बरं काय सांगितलंय. It is a process by which ammonia is converted. सगळ्यात पहिला पॉइंट हा. वाय अमोनिया ह्यालाच का स्पेसिफाय केलंय? कारण इथे जर डायग्राम मध्ये बघितलं तर सोर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन इज मोस्टली कोण आहे तो? प्रोडक्ट ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन इज मोस्टली अमोनिया. आता हा जो अमोनिया आहे तो कन्वर्ट होत जाणार आहे. मग पण इथे असं मेन्शन केलंय की द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू डिफरंट फॉर्म्स ऑफ नायट्रोजन. मग डिफरंट फॉर्म मध्ये नायट्रेट येईल, नायट्राइट असेल, like इथे example दिलेत nitrite and nitrates etc. Okay, now all these conversions are again catalyzed by, again conducted by certain bacteria, certain microbes, and the category of such microbe is very important point. ते कसले microbes आहेत बाबा? Chemoautotrophs. Chemoautotrophs. Photosynthesis शिकलो की नाही आपण?
शिकवले की नाही फोटोसिंथेसिस? शिकवलंय. ऑब्विसली टॉपिक झालेला आहे. फोटोसिंथेसिसच्या आधी आपण केमोसिंथेसिस पण बघितलं होतं. अँड केमोसिंथेसिस मध्ये आपण 4 क्लासेस बघितले होते बॅक्टेरियाचे जे केमोसिंथेसिस करतात. विच आर दोज? मी सुरुवात करतो बघा. आयर्न बॅक्टेरिया लाईक फेरोबॅसिलस, सल्फर सल्फर बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया. सल्फर बॅक्टेरिया, त्यानंतर मिथेन बॅक्टेरिया आणि नायट्रोजन बॅक्टेरिया. आठवतंय का? नायट्रीफाईंग बॅक्टेरिया त्यात आपण म्हटलं होतं आणि एक्झाम्पल दिली होती नायट्रोसोमोनास, नायट्रोकोकस. ते लक्षात ठेवायला सोपं आहे म्हटलं होतं. लेपिटोथ्रिक्स आणि बेगियाटोवा अवघड आहे, तेवढं लक्षात ठेवा म्हटलं होतं. आता बघा किती जणांना लक्षात आहे. So that group was a chemoautotrophic organisms group. Chemoautotrophs bacteria those are, and see the names, that is very important. The names are Nitrosomonas and Nitrococcus. Even in certain books one more name is given and that is the Nitrobacter. Very easy to understand. नीटला क्वेश्चन कसा विचारला जाईल बघा. सिलेक्ट दी सेट ऑफ नायट्रीफाईंग बॅक्टेरिया. ऑप्शन मध्ये म्हणतील हे 3 नावं असतील, दॅट इज द करेक्ट सेट. ऑब्विसली काही सेट मध्ये मुद्दामून रायझोबियम टाकतील, काही सेट मध्ये नॉस्टॉक टाकतील, काही सेट मध्ये थायोबॅसिलस टाकतील. मग तो जो आहे तो द ऑड वन असेल त्या सेट मध्ये. Rhizobium is not the nitrifying bacteria, it is the nitrogen fixing bacteria. See the difference. You have to identify which one is the nitrogen fixing and which is the nitrifying bacteria. Now nitrification means conversion of ammonia to different forms of nitrogen like nitrites and nitrate, and that process was done by a specific group of bacteria, and those bacteria are called as, त्याला आपण काय word use करणार आहोत, they are called as कसले बॅक्टेरिया? Nitrifying bacteria. Nitrifying bacteria. And nitrifying bacteria are belonging to which category? Chemoautotrophs. And what are the names? So names are in front of you. Nitrosomonas, Nitrobacter and Nitrococcus. This question is I think there in your question bank. Past नीटच्या एक्झाम मध्ये पण हा क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे. So this is a very important information you can say. Which are the nitrifying bacteria? कारण इथं बरीच नावं तुम्हाला येतील. नायट्रोजन फिक्सेशन जर तुम्ही म्हणत असाल तर तिथे वेगवेगळी नावं आहेत. There are different names of microbes. सांगणार मला एक एक नावं जरा बघूया कोण कोण सांगतं. किती नायट्रोजन फिक्स करणारे मायक्रोब तुम्हाला माहिती आहेत? मी एक सांगतो, अवघड सगळ्यातलं. मी एक सांगितलं, माझं काम संपलं. रायझोबियम. चला पुढच्या बॅक्टेरियाची नावं सांगा मायक्रोबची. Azotobacter. Yes, very good. Anobina. Azotobacter आहे. Yes, then Anabina आहे. Then Nostoc. ओके, नॉस्टॉक आहे. आणि Oscillatoria. ऑसिलेटोरिया नाही करत नायट्रोजन फिक्सेशन कारण त्याच्याकडे हेटेरोसिस नसतो. आणि Rhodospirillum. रोडोस्पिरिलम इज नॉट द नायट्रीफाईंग बॅक्टेरिया. रोडोस्पिरिलम हा सल्फर बॅक्टेरिया कॅटेगरी मध्ये येतो. बघा ऑलमोस्ट सगळे झाले ना. अझोटोबॅक्टर झाला, अझोस्पिरिलम झाला, रायझोबियम झाला, अनाबिना झाला, नॉस्टॉक झाला. आणखी आता दुसरं आमच्याकडे देण्यासारखं काही नाही पण आहे, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, विच इज दॅट झालंय का फ्रँकिया कधी कोणाला? मायक्रोब्सच्या चॅप्टर मायक्रोब्स मध्ये झालेला आहे. हा फिलामेंटस नोड्यूल फॉर्मिंग मायक्रोब आहे जो नायट्रोजन फिक्सेशन करतो. तर ही सगळी नावं तुम्हाला माहिती पाहिजे. सो दिस पार्ट इज अगेन असोसिएटेड विथ मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर आणि तो टॉपिक आपला झालाय. ही चांगली गोष्ट आहे. सो यू हॅव टू आयडेंटिफाय द नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रोब्स अँड द सेकंड ग्रुप इज नायट्रीफाईंग मायक्रोब्स. आणि नायट्रीफाईंग मायक्रोब सोपं आहे लक्षात ठेवायला. त्या सगळ्यांच्या नावामध्ये नायट्रो आहे. नायट्रोसोमोनास, नायट्रोकोकस अँड नायट्रोबॅक्टर. ओके, सोमोनास, कोकस आणि बॅक्टर लक्षात ठेवलं, त्याला नायट्रो चिकटवला की झाले सगळे. ऑल दोज आर दी नायट्रीफाईंग बॅक्टेरिया. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. अगेन डेफिनेशन Yes, कॅन sir. ऑल्सो बी आस्क्ड. 1 मार्काला अशी डेफिनेशन येऊ शकते, व्हॉट इज नायट्रिफिकेशन, किंवा कधी कधी 2 मार्काचा सेट तयार करतात. डिफाइन द टर्म्स. नंबर 1 नायट्रिफिकेशन, नंबर 2 डिनायट्रिफिकेशन. सो दीज आर दी रिलेटेड टर्म्स. त्यातली एक टर्म आपण बघितली, दॅट इज नायट्रिफिकेशन अँड दॅट इज conversion of ammonia into different forms of nitrogen is called as nitrification. तुम्ही डेफिनेशन थोडी अजून एक्सटेंड करू शकता with the help of nitrifying bacteria. Now the definition is complete.
कसंही करू शकता. म्हणजे 2 लाईन्स वेगवेगळ्या न लिहिता जेव्हा whenever you are going to write for 1 mark, instead of mentioning the names of microbial, just wrap up that sentence like the process by which ammonia is converted into different forms of nitrogen like nitrate and nitrites with the help of nitrifying bacteria. संपलं. No need to write further names. केमो, ऑटोट्रॉफ, हे ते अमुक तमुक काही लिहायची गरज नाही. Because you are going to get 1 mark, not 2 marks or 3 marks. So तिथं कट शॉर्ट करायचा जरासा ट्राय करा. मग इथे बघा डायग्राम मध्ये here the ammonia is going to convert into nitrite first, then into nitrate, and these conversions they are collectively called as nitrification. कळलेलं आहे का? Yes, sir. सगळ्यांना लक्षात आलंय? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very good. छान, मस्त. आता the third step is uptake. Uptake is nothing but absorption. So this is chemically available form for the plants, that is nitrate, and nitrates are uptaken by the plant via roots from soil, and therefore the third step which is given here, and that is आपण त्याला कसं define करणार आहोत बघा. So that is called as the nitrogen uptake. So इथं mention केलंय uptake of nitrogen is mostly in the form of nitrates. हे कोणासाठी आहे? That is for the plants. And once it is entered into the body of plant, it is used in formation of protoplasmic components. The different components असतील, lipids असतील, protein synthesis मध्ये involvement असेल, आणखी कुठे कुठे involvement असेल, so जे काही असेल. So it is used in the formation of biomass of the plant, you can say. The plant biomass is formed. Growth of plant will occur with the help of nitrogen. But these plants, they are the source of nitrogen for the next trophic levels. Ecosystem आपण बघितलेली आहे, होय की नाही? इकोसिस्टीम बघितली ना सगळ्यांनी? इकोसिस्टीमच्या कन्सेप्ट माहिती आहेत का आपल्याला? माहिती आहे ना? कसं शिकतो आपण इकोसिस्टीमच्या बाबतीत? आपण इकोसिस्टीम मध्ये एक असा पिरामिड कन्सिडर करतो. ओके? आणि या पिरामिडला ग्रेड्स असतात. सगळ्यात बेसिक ग्रेड, त्याच्यानंतर त्याच्या वरचे ग्रेड्स वगैरे आपण असे ग्रेड्स करतो. सो हा जो ग्रेड आहे, दिस इज द ग्रेड ऑफ, दिस इज द लेवल ऑफ प्रोड्युसर्स. त्यानंतर येतात ते कोण असतात? कन्झ्युमर्स. मग त्यातला हा पहिला लेवल आहे तो म्हणजे कुठला आहे? दॅट इज दी प्रायमरी कन्झ्युमर्स. अँड प्रायमरी कन्झ्युमर्स आर कोण? दे आर जनरली हर्बिवोर्स असतात. अँड देअरफोर म्हणून आपण या डायग्रामच्या बेसिसवरती, या बेसिसवरती आपण इथे काय म्हणतोय की नायट्रोजन फॉर द फर्दर ट्रॉफिक लेवल, फॉर द फर्दर ग्रुप्स, इट इज मोस्टली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, कशाच्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहे? आपण अंडरलाईन केली तिकडं. नायट्रोजन फॉर फर्दर लेवल्स म्हणजे अॅनिमल्स साठी कुठल्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहे? केली की अंडरलाईन आता? ठीक आहे. इथे obviously simple concept आहे. Nitrogen is uptaken by the plants from the soil in the form of nitrates mostly, and then which is involved in the formation of biomass of the plant, and from plants to animal the nitrogen is transferred in the form of, ते कशाच्या फॉर्म मध्ये पास होतं? फूड. आपण नायट्रोजनचा सोर्स जो आहे तो कसा घेतो बघा? वी आर कन्झ्युमिंग दी प्रोटीन सोर्सेस, डायटरी सोर्सेस म्हणू आपण, पल्सेस वगैरे हे जे सगळे आहेत ते आपण घेतो. प्रोटीन्स तुम्ही इंटेक करता, तर प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन झालं फाईन लेवलला, तर काय रिलीज होतं बॉडीमध्ये आफ्टर डायजेशन? When proteins are digested by our body, which fine simple components are released? Ammonia. Ammonia release होतो after digestion of protein. For example, after digestion of carbohydrates, sugars are released, monosaccharides are released. In the same way, when proteins are digested by our body, which is the product of digestion, human nutrition झालंय की बाळांनो? Fats are digested to produce fatty acids and glycerol. Amino acids, very good. आणि त्या अमायनो ऍसिड मध्ये नायट्रोजन आहे. सो दॅट इज द सोर्स ऑफ नायट्रोजन फॉर अॅनिमल्स. आपण पण एक अॅनिमलच आहोत. पण बाकी सगळ्यांच्या बाबतीत पण तेच असेल. दे आर either directly or indirectly dependent on plants for obtaining the nitrogen or getting the source of nitrogen, but that source of nitrogen is mostly available in the form of, that is important, तो कशाच्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहे? इन द फॉर्म ऑफ फूड. कळलंय का इथपर्यंत? नक्की? कोणाला काही डाऊट आहे याच्यात? नो सर.
Okay, easy concept है basically. Plants nitrogen uptake करतील, that nitrogen will enter in the body of plant. Plant biomass is synthesized or formed from plants. Animal get their food, and that food is entering into the body of animal, and again that nitrogen or that nitrogenous compound involved in formation of animal biomass also. So this movement of nitrogen is across the, you can say, food web, along the food web from one trophic level to another trophic level in the form of food. Okay, pass on होत राहील. That is the very simple step in the nitrogen cycle, that is called as nitrogen uptake and formation of biomass. कळलंय का? आलं लक्षात? Yes. See in the diagram इथं कसं दाखवलेलं आहे. This is the uptake. Uptake is responsible for plant biomass. From plant biomass, what is going to form? Animal biomass. इकडे हा जो दुसरा दिसतोय. Plant biomass and animal biomass जेव्हा form होईल, they are going to complete their life cycle, and at the end of life cycle, that death will occur. And that death जी आहे त्याच्या पुढे, it is immediately followed by the process which is called as a decomposition. So biomass which is produced by the plant or animal, that is ultimately going to decay and degrade to release the elements or to release the material to the environment, which is nothing but the nutrient recycling. जो वर्ड आपण मगाशी यूज केला इथे मी लिहिलाय, तुम्हाला दिसेल पहिल्या स्लाइड मध्ये, recycling. So the next step is actually called as decomposition. But for our sake of convenience, as we are going to discuss the nitrogen cycle, आपण त्याला कुठल्या टर्म मध्ये घेतलंय? Ammonification. Ammonification. This is one of the step of decomposition. म्हणून इथं आपण असं म्हटलंय, डेफिनेशन मध्ये येतच आहे ते की it is nothing but a part of decomposition. How ammonification is occurring? Listen carefully. Organically bound nitrogen. This organically bound nitrogen is present in the form of protein or in the form of ammonia or in the form of amino acids or nitrate or nitrite, etc. That is going to recycle. That's a recycling होईल. During which process? During which process? Decomposition. Decomposition. कोणाचं डिकम्पोजिशन होणार आहे? तर डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स. आपण एवढ्या डेड बॉडीज वगैरे असं काही न म्हणता इथे त्याला शॉर्ट केलंय, अँड दॅट इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट अँड अॅनिमल बायोमास. कळलंय का? नक्की काय डाऊट वाटतंय बाबा? इझी आहे. सो अमोनिफिकेशनची डेफिनेशन कशी तयार करणार बघा. ऑर्गॅनिकली बाउंड नायट्रोजन इज रिसायकल्ड. त्याचं रिसायकलिंग केलं जाईल ड्युरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल बायोमास. And the product of this process, the product of ammonification is mostly तो कोण आहे? अमोनिया और अमोनियम आयन आहे. आणि म्हणून मग आपण त्याला स्पेसिफिकली इन्स्टेड ऑफ डिकम्पोजिशन आपण त्याला काय टर्म यूज करतो? वी आर गोइंग टू यूज द टर्म अमोनिफिकेशन. आता कळलंय का? Yes, sir. बघा बरं इकडे नीट लक्ष देऊन, कुठे आहे ते? ऑर्गॅनिकली बाउंड नायट्रोजन. दॅट ऑर्गॅनिकली बाउंड नायट्रोजन इज प्रेझेंट वेअर? इट इज प्रेझेंट इन द बायोमास. कोणाचा बायोमास? प्लांट्स आणि अॅनिमलचा बायोमास. दिस बायोमास इज गोइंग टू डिग्रेड बाय मायक्रोब्स. अर्थात इथेही मायक्रोब्स ते काम करणार, लाईक बॅक्टेरिया, फंजाय. देयर आर सर्टन मायक्रोब्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डिकम्पोजिशन. अँड अमोनिफिकेशनचा जो प्रोडक्ट आहे, दॅट प्रोडक्ट इज, बघा एरो कोणाकडे जातोय? नायट्रेट कडे जातोय का? नाही जात आहे. दॅट इज अगेन एंटरिंग टुवर्ड्स दी अमोनिया. सो द प्रोडक्ट ऑफ ammonification, the product of this particular decomposition is ammonia or ammonium ion, and therefore it is ideally called as ammonification. Understood or not? Yes, sir. लॉंग आन्सर ला आलं तर व्यवस्थित लिहिता आलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. नोट्स मध्ये दिलेलं आहे सगळं व्यवस्थित. So 4 steps by the time we have completed. Now the next is called as denitrification. This is a very important term. Can be asked for 1 mark for definition. Define a denitrification, or it is also can be asked for your MCQ type of questions, because identify the denitrifying bacteria out of the following. So denitrifying bacteria which is involved in denitrification. So it is very important. बघा जरा नीट लक्ष द्या. What is denitrification? तर डायग्राम मध्ये आपल्याला असं दिसतंय की denitrification is mentioned here in this particular point, and denitrification is responsible for conversion of organic nitrogen back to the, कशामध्ये कन्वर्जन करतोय तो? Molecular nitrogen, atmospheric nitrogen, N2.
So conversion of nitrogen compound to atmospheric nitrogen, molecular nitrogen, that process is called as denitrification. So definition बघा कशी सांगितली आहे. In the definition it is mentioned conversion of nitrates. Why nitrates? कारण आपण चेन जी बघतोय डायग्राम मधली, that is starting from nitrates. So conversion of nitrates into which form? Ammonia, or ultimately finally कशामध्ये conversion होत आहे? To free nitrogen. So your free nitrogen is very important. त्याचं conversion free nitrogen मध्ये होतं, and that process is called as denitrification. This denitrification is mostly conducted by, हा क्वेश्चन नीटला खूप वेळा येऊन गेला, लक्षात ठेवा आणि नेहमी तो तुमच्या डोक्यात असू दे. That common bacterial species is Pseudomonas denitrificans. आता Pseudomonas हे नाव तर लक्षात ठेवणं तसं आपण म्हणू की डिफिकल्ट जाईल, but the species is itself indicating its property. What is the name of species? Denitrificans. So denitrificans is related with the denitrification. राहिला प्रश्न Pseudomonasचा, तर ते तुम्हाला बाय हार्ट करावं लागेल, त्याचा काहीच प्रश्न नाही. नीट काय करते बघा, नीट बऱ्याच वेळेला एक असं ट्रिक खेळते तुमच्या बरोबर. Instead of giving the full scientific name, they will only give Pseudomonas in the option. You must know that denitrification is conducted by only two basic type of bacteria. दोनच त्याच्यामध्ये टाइप आहेत. Those bacteria are, त्यातला एक आपण सांगितला Pseudomonas, and the second one is called as, which is that? Thiobacillus. So ही दोन नावं देतात सेट मध्ये. सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ डिनायट्रिफाइंग बॅक्टेरिया. जिथं Pseudomonas आणि Thiobacillus आहे, दॅट इज द करेक्ट वन. नेव्हरदलेस काही वेळेला ऑप्शन मध्ये असंही दिलेलं असतं की नायट्रोसोमोनास, नायट्रोकोकस आणि रायझोबियम, ज्याच्या नावात नायट्रो वगैरे असे आहेत, and you will get confused. So try to read the question very carefully. What they are asking, whether the nitrifying bacteria are asked or denitrifying. Nitrifying असेल, then definitely you are going to Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacter. But when the question reads like denitrifying bacteria, at that time your answer should be, answer काय असायला पाहिजे? Pseudomonas and Thiobacillus. एकच दिलेला आहे आणि फुल दिलाय Pseudomonas denitrificans, मग तर काही प्रश्नच नाही आहे. हिंट तुम्हाला आपोआप मिळेल and you will get the answer very easy. But हे जर नसलं तरी देखील तुम्हाला you must know Pseudomonas and Thiobacillus, because these are which type of bacteria? These are the denitrifying bacteria. Understood? काही डाऊट वाटतोय? सगळ्यांना कळलेत पाचही स्टेप? हो सर. जागे व्हा. हो सर. Yes, sir. बाहेर छान पडणारा पाऊस, एका सुरात चाललेलं व्यवस्थित लेक्चर, यांनी झोप येते असं कुणाचं आहे का? तरी बरं आपण साऊंड मॉड्युलेशन करत असतो, चढ उतार असतो, एखादा क्वेश्चन विचारतो, बाकी लेक्चरला काय करत असाल ते जण. Okay, so how many steps are here? 5. Nitrogen fixation, nitrification, nitrogen uptake, ammonification, and lastly denitrification. So these 5 steps are the components of nitrogen cycle. This part carries the weightage for long answer question. Lakshat theva, diagram can be asked for your MCQ type of question to identify a particular stage. तिथे मग ते labels करतील A, B, C, and you have to identify. So this part is very important for your exams. Now with this, let us discuss the actual course of biological nitrogen fixation. Why biological? Because electrochemical already we have discussed, by means of lightning, by means of cosmic rays. Industrial we have discussed. The method I have told you, that is called as Haber-Bosch method. आणि Haber-Bosch method मध्ये काय करतात ते मी सांगितलं. You can again search in the book. I think Singage सारख्या बुक मध्ये, Truman Biologyच्या बुक मध्ये Haber-Bosch in detail they have given. If those books are available to you, then you can read it out. Otherwise there is no need. मी आधीच सांगितलंय की टेक्निकचं नाव लक्षात ठेवलं की इनफ आहे. But biological nitrogen fixation, it is maximum, or you can say foremost process in the nitrogen fixation. Almost 90% or so nitrogen is fixed by this process, and therefore nitrogen fixation is given in detail in your NCERT book, your textbook of your state board. And you are quite aware of that this particular mechanism, which is called as nitrogen fixation, biological nitrogen fixation, is mostly conducted by prokaryotic organisms like bacteria and cyanobacteria. माहिती आहे?
आता कॅटेगरीज आपण फॉर्म केलेल्या आहेत ऑलरेडी. हे क्लासिफिकेशन मायक्रोब्स मध्ये झालंय, त्यामुळे आपण त्याच्यात फार वेळ वाया नाही घालवणार आहोत. देर आर टू बेसिक कॅटेगरीज. दे आर आयदर फ्री लिव्हिंग or they are present in which form? Symbiotic. And again, there are two groups of these organisms as mentioned here in the first line of the content, and that is they are either bacteria or cyanobacteria. म्हणून इथं आपण तसंच घेतलंय की free living or symbiotic bacteria, or you can say free living or symbiotic, the second group that is called as cyanobacteria. Now, free living nitrogen fixing bacteria, see the name, they are Clostridium, Azotobacter. You can go on adding in this list like Azospirillum, etc., etc. All these are the free living. They are not going to associate with any other organism for nitrogen fixation. They are present freely, they are aerobic in nature, they are fixing atmospheric nitrogen directly in the soil, and therefore म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, we are going to use the term free living, कारण ते कोणाच्याही बरोबर असोसिएशन मध्ये नसतात. May I ask you a very simple question if you allow me? May I? Yes, sir. Okay, thank you. Bhaga, no doubt Azotobacter and Azospirillum, these are free living microbes fixing the atmospheric nitrogen, but they quite often show the loose association with certain plants. Those plants are Azotobacter and Azospirillum are free living nitrogen fixing bacteria. They are not going to associate with any other plants, any plant for nitrogen fixation, but quite oftenly they used to show loose association, not the firm association. They used to show the loose association with certain plants. Which plants are they? Gymnosperms. No. हेही microbe मध्ये discuss केलेलं आहे. Yes, yes, correct one. Which is that? Rice. राईस. या बेटर वे मी जर असं म्हटलं तर चालेल का बघा, बॉक्स मध्ये लिहितो. चालणार आहे का? चालेल का? Azotobacter or Azospirillum, they are forming loose association with grasses like rice, like wheat, like sorghum, like maize, etc. हे झालंय मायक्रोब मध्ये. आता इथे इतक्या डिटेल मध्ये जायची गरज नाहीये, बट मायक्रोबचा कन्सेप्ट येतोय, त्यामुळे आपलं वाचन झालंय की नाही हे बघा. 3 टॉपिक तुमचे आता होतील, आणि हे 3 टॉपिक झाल्यानंतर तुमच्या 3 टॉपिक वरची कंबाईन टेस्ट असेल. त्यामुळे स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. चालू करा आता, सुरुवात करायला हरकत नाही. क्लब टेस्टची नोटीस येईलच तुम्हाला लवकर. सो start your readings right from microbes, then reproduction in plant, and then the plant growth and development, mineral nutrition. हे सगळं combine असेल. Okay, let it be. But important thing is there are certain nitrogen fixing bacteria which are free living in their nature, and they are fixing the nitrogen directly into the soil. At the same time, there is a group of symbiotic bacteria, and most commonly the best example of symbiotic bacterium fixing the nitrogen is, what is the name? Rhizobium. This rhizobium is having symbiotic association with a specific group of plant, and those plants are Leguminous. leguminous plants. So इथे आपण legume plants consider करणार आहोत आणि biological fixation study करणार. ठीक आहे. The second one is here that nitrogen fixing free living cyanobacteria. Cyanobacteria, BGA. So these free living cyanobacteria, those are Nostoc, Eleuthera, Tolipothrix. Many names we have given in microbes in human welfare. इथे, for example, we have given 2. The very common is Nostoc, which is used as biofertilizer in which fields? कुठल्या फील्ड मध्ये नॉस्टॉकला आपण वापरतो बायोफर्टिलायझर म्हणून? गव्हाच्या शेतीत का भाताच्या शेतीत? भाताच्या. Obviously, paddy fields असं म्हणलं जातं. Popular question of NEET exam. The best biofertilizer for paddy field is Nostoc. The second group is symbiotic cyanobacteria, and the symbiotic cyanobacteria is very well known, very popular. That is Anabina. And what is the species? Azole. Azole, because it is present in which plant? कुठल्या प्लांट मध्ये असतं ते? Azolla. Which is a Aquatic fern or water fern असं आपण म्हणलेलं आहे. Okay, very good. So this is the information related to the organisms which are involved in biological nitrogen fixation. Bacteria, either free living or symbiotic.
Cyanobacteria, they're also either free living or symbiotic. And for specific study of the nitrogen fixation, is there any doubt, Arnav? No. Okay. See here. Here we are going to discuss the nitrogen fixation in legume plants with the help of rhizobium, because that is a very interesting phenomenon, very interesting concept, that a particular pigment is going to form leg hemoglobin, how exactly rhizobia are attracted towards the legume plants, why only legume plants, why not other plants, how exactly nodules are formed, what is the responsible cause of formation of nitrogenase, what is the responsible cause of fixing of the atmospheric nitrogen. Before that, I'm going to write a set of 3 different words here. कुठं ऐकलं असेल तर मला तुम्ही सांगणार आहात. Have you heard about this? Yes. कुठं झालंय हे? कुठंतरी झालंय डेफिनेटली. Anybody? What is that? Microbe. Microbe मध्ये झालंय. What is that? They are genes. Simple. That is the set of genes. कशामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे? कशामध्ये? Nitrogen fixation. सिंपल. बघा, झालेला कुठलाही पार्ट आपल्याला आठवायला पाहिजे, हे लक्षात ठेव. कोणताही पार्ट जो आहे तो झालेला आहे तो तुम्हाला आठवायला पाहिजे. तर मी एक सोपा क्वेश्चन विचारतो बघा. एक असा सिनेमा होता सलमानचा ज्याच्यामध्ये तो बेल्ट धरून नाचतो. काय नाव आहे त्या सिनेमाचं? बेल्ट धरून नाचतो. हा, ऑब्विसली दबंग. घाबरायचं आता हे सांगितल्यावर आता सर आता लगेच टॉर्चर करणार आम्हाला. हा बघा, स्टडी मधलं काय नाही. आय एम नॉट गोइंग टू टॉर्चर यू, एम जस्ट फोकसिंग. देर इज अ मॅटर ऑफ इंटरेस्ट. तिकडे आपला इंटरेस्ट असतो. कधीतरी आपण उगाच आरशासमोर धरून बेल्ट असं असं करून नाचतो. सो डू आय. मी पण कधीतरी केलं असेल, माहिती नाही, मला आठवत नाही, पण हा आपण ट्राय करतो. पण हे नॉड निफ फिक्स कशाला, ते कुठं होतं कुणाच ठाऊक, ठेव झाकून नाही. ट्राय टू रीड, दिस इज व्हेरी हेल्पफुल. आता इथे आलंय परत तिकडे इकोसिस्टम अँड इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट मध्ये तुम्हाला पुढच्या टॉपिक्स मध्ये सेम कन्सेप्ट येतील. So keep this in your mind. This is important. Nod, nif, and fix. This is the set of gene. Here, nod gene is responsible for nodule formation. This is giving the signal. Nif is nitrogenase forming gene, and fix is involved in formation of leg hemoglobin and other related compound involved in fixation of nitrogen. So this set is helpful for biological nitrogen fixation. It is seen in bacterium rhizobium. हे legume मध्ये नाहीये. हे कुठं present आहे? This set is present in, it is mentioned here, rhizobium. And therefore, due to presence of these genes, rhizobium is able to form which kind of association? Symbiotic association with shoot system of legume plant, right? Root system. With roots of legume plant. इथं म्हणलंय, roots of legume plant, they are going to form the association. And this association is externally visible in the form of, कशाच्या फॉर्म मध्ये दिसतं तुम्हाला ते? Nodules. Nodules. So here nodulation is very important process you are going to discuss. आता हे एवढं सगळं इलॅबोरेट करण्यापेक्षा मी याच्यासाठी एक डायग्रामची हेल्प घेतो. ही डायग्राम तुम्हाला सगळं व्यवस्थित समजावून सांगेल. सी हियर, या डायग्राम मध्ये काय काय दिसतंय ते आपण बघत जाऊया वन बाय वन. सी, the soil environment is shown here. This is the root part and having the root hair, and rhizobium which is present in the soil, which is gram negative bacterium present in the soil bacterium is rhizobium. See the set. आता हा जो पर्टिक्युलर सेट आहे याच्यामध्ये नॉड, निफ, फिक्स ऑल असतील. इथे नॉड फॅक्टर दिलाय. नॉड फॅक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्रोसेस? आताच सांगितलं आपण, नॉड फॅक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्रोसेस? Nitrogen fixation. No. Nodule formation. Nodule formation. Nodulation or nodule formation. The collective set is involved. तसा collective set विचारला की nitrogen fixation म्हणा. I have asked you a specific question. Nod gene or nod factors, it is responsible for nodulation, or you can say nodule formation. Now listen carefully. One question is very commonly asked, and that is, why rhizobia are attracted towards the legume plant? What is the cause? What is the reason that they are getting attracted towards the legume plants? Anybody? कोणी सांगेल? दिले बघा आन्सर इथेच दिलेला आहे त्या बॉक्सच्या खाली.
Which substance is attracting the rhizobium towards flavonoid? आणखीन एक नाव कुठल्या तरी बुक मध्ये दिलं असेल, that is मे बी असं काहीतरी असावं स्पेलिंग, प्लीज गेट इट चेक. Betans. Okay, you can check in your need books. Flavonoids and betans, these are the substances having attractive property towards or for the rhizobium, towards the legume plant. So flavonoid and betans, they are attracting the rhizobium towards the legume plant, and in presence of these substances, which gene is activated? The gene which is activated is Nod gene. This Nod gene is further activated and helpful for moving the rhizobium, or you can say affinity of rhizobium towards the leguminous plant. When this rhizobium is moving towards the leguminous plant, it is coming in contact with the structure which is called as root hair, and the bacteria rhizobia, they are surrounding the part of root hair and to form, see here, ha jo particular part इथे दिसतोय तुम्हाला diagram मध्ये, rhizobia, they are surrounding, they are gathering near the root hair, and that is called as infection thread. NCERT बुक मध्ये खूप लांब लचक प्रोसेस दिलेली आहे, इथे या डायग्राम मध्ये तुम्हाला सगळं कळेल. So infection thread is formed. Further, this is responsible for coiling or inward rolling of root hair structure and entry of the pathogen. If you see here in the diagram, once the infection thread is formed, the bacteria start entering inside the, दिसतंय का हा कोर्स डायग्राम मध्ये दिसतोय का व्यवस्थित? दिसतोय का? So bacteria, they start entering inside the root hair, and as and when they enter inside the root hair, they are going to form a colony. ते colony form करतात, आणि ती colony तुम्हाला दिसेल बघा, इथे तुम्हाला ती colony दिसतीये, हा दिसतो का पार्ट? See this one, आहे का? So this is the bacterial colony. Now listen carefully. This bacterial colony used to form a polyhedral aggregation, polyhedral structure, and that polyhedral structure produced during nodule formation is called as, what is that? It is called as bacterioid. Aika point important hai. And this polyhedral structure, which is called as bacterioid, is responsible for formation of a very specific protein pigment, and that protein pigment is called as leg hemoglobin. Let us summarize the process again. मी परत एकदा सांगतो, नीट लक्ष देऊन ऐका, concept महत्त्वाची आहे. Flavonoids and betans, these are the substances responsible for attracting the rhizobium. Once the rhizobium is getting attracted towards the roots of the legume plants, that will come in contact with, ते कोणाच्या contact मध्ये येतात? root hair. And that process of formation of group of bacteria around the root hair, that is called as infection thread. Further, these bacteria start entering inside the root hair. They enter करतील and they will start multiplying inside the root hair, producing the colony, producing the polyhedral masses of the colony, that is called as bacterioid. And what is the function of bacterioid? Bacterioid is responsible for formation of nitrogenase as well as formation of leg hemoglobin along with the root of legumes. And then the further process, which is called as nitrogen fixation or biological nitrogen fixation, is occur. बघा इकडे आता मेंशन केलाय. Nitrogen fixation is mostly catalyzed by or in presence of enzyme nitrogen. In which condition? That condition is very important. Nitrogen is required which condition? Anaerobic. Anaerobic means in presence of oxygen or in absence of oxygen? Absence. In absence of oxygen. Is there any doubt, Aryan? सर दलाल सरांचं लेक्चर आहे 10 वाजता. अरे तुम्ही त्यांना नाही सांगितलं की 10:30 वाजता आपलं संपतं म्हणून? आज एकच दिवस ठेवलंय त्यांनी. बरं, मला एक 5 मिनिटं द्या. हा 5 मिनिटांनी तुम्ही जॉईन केलात तरी चालेल. जस्ट आपण संपूया. वेअर ॲट द एंड. हे बघा, ही थँक्यूची स्लाइड आहे. सो एक 2 मिनिटात आपण समाप्त होऊन जाईल. ठीक आहे, बघा बरं इकडे आता नीट लक्ष देऊन छोटासा पॉइंट आहे. जो अनेरोबिक कंडिशन, इट मीन्स इन अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. नाउ लिसन केअरफुली. The bacterioid which is formed, or that is the polyhedral mass, जो की आपण इथे दाखवलेला आहे, this mass which is present in the nodule, this mass is again responsible for formation of a pinkish pigment called leg hemoglobin.
This pigment is jointly synthesized by legume plants as well as rhizobium. Both the plants, their genes are responsible for formation of leg hemoglobin. The leg hemoglobin is very popularly known by a term. ती term तुम्हाला मी microbe मध्ये सांगितलेली आहे. कदाचित तुम्हाला आठवेल, that is called as what? असं सांगितलं होतं ना? Leg hemoglobin is working as what is that? Oxygen scavenger. Oxygen scavenger. To scavenge means to clean. हा nodule मधला oxygen clean करतो. And therefore it is given in the notes. इथे तुम्हाला title मध्ये दिलेलं आहे, hint याच्यात दिले आहे. It acts as oxygen carrier. One more term I have used, and that oxygen scavenger. Scavenging means to cleaning, and that is allowing to move, or the free oxygen, it is not allowed to accumulate inside the nodule. त्याला तिथे जमा होऊ देणार नाही. It means it is dragged away from the site of nitrogen fixation. And once the oxygen is removed, the process of nitrogen fixation becomes easy, and it is conducted in the root node. In your notes, there is the equation, chemical equation of nitrogen fixation, and listen carefully. जसं तुम्हाला photosynthesis ची reaction, respiration ची reaction, identify the correct representation of photosynthetic reaction or respiration reaction. At the same time, similar kind of question can be asked. Which out of following is the correct representation of nitrogen fixation? And that correct representation is mentioned in your notes. Notes मध्ये तर दिलेलंच आहे. But along with that, it is also given here in the slide. That is N2 plus 8H plus 8 electrons plus 16 ATP. आता हे by heart करावं लागेल, याला दुसरा काही त्याच्यात पर्याय नाही आहे. Why 8H इथे हायड्रोजनचा काय इथे रोल आहे? This is a reduction type of reaction because from nitrogen ammonia is going to form. In presence of nitrogenase, कुठून आला? तर या set of genes मधून आला. NIF gene is responsible for formation of nitrogen. And again, at the end of ATP is utilized, so energy consumption is there. At the end, ammonia is formed and ADP and inorganic phosphates are released. So this is the actual reaction of biological nitrogen fixation. कळलंय का? काही doubt आहे का इथपर्यंत? No, sir. Okay. So in this way, we have completed the entire topic, the plant growth and development and mineral nutrition. Next lecture onward, we are going to discuss the MCQ. But I'm going to split your MCQ test into two. One is basic level, another is advanced level. And the number of questions probably may be 50 and 50. So instead of 90 questions, we are going to conduct two exams of 50-50. First will be basic. त्यासाठी MCQ discussion करायलाच पाहिजे अशी काही गरज नाहीये. On the basis of your previous knowledge of the lectures and discussion, you can easily answer the question. And the second level will be the advanced level that will be conducted after the MCQ discussion. आणि आता प्रत्येक टॉपिकचं आपण असंच करणार आहोत. So that we can increase the frequency of test. Otherwise, आपली एक theory test आणि एक MCQ test होत होती, and that flow is continuously maintained throughout the year. You are aware of. पण आता theory होत नाहीये, त्यामुळे MCQ ची टेस्ट आपण स्प्लिट करतोय. 50-50 क्वेश्चनचे दोन सेट असतील. चालेल असं केलं तर? Yes, sir. Yes, sir. That is quite helpful. So be prepared. Coming Sunday there will be a test. ग्रुपला तुम्हाला नोटीस येऊन जाईल आणि त्या नोटीसला तुम्ही फॉलो करा. आतापासून अभ्यास सुरू करा त्या टेस्टचा. आपण डिस्कस करू आणि मग पुढचा MCQ चं डिस्कशन that will be started in your next lectures. Okay? Yes, sir. Thank you very much for your patient hearing. But जाता जाता एक छोटासा क्वेश्चन विचारतो, आन्सर द्या. This structure is called as काय आहे ते? Heterocyst. Heterocyst. Very good. These are the filaments of nostoc, and the larger cell which is present here, that is called as heterocyst. Thank you very much. Thanks a lot, and bye everyone. Thank you, sir. Bye, sir.